previously we see the important kadamma. Hello, audible kada? Yes. Okay, Yes, sir. okay. Listen, Miller sweep. Previously you can start is bootstrap. Bootstrap is one type of sweep circuit. Same one more is Miller. Miller means, why it is called Miller means it is connected to output to input capacitor. In fact, that's why it is given as Miller sweep antaman. That's why it is given as Miller sweep. Okay. The general circuit diagram of Miller sweep is shown in below figure. Miller sweep. Previously you are using the Q1. There also you can use a switch, and here also you can use as a same circuit. Does not change. In that's also you can use it as a switch. Here also you can use it as a switch. But only one difference there and here it is. In there we are using the Q2 as the voltage follower. Emitter follower means output voltage always equal to input voltage. Output voltage always equal to input voltage. That's why that is the circuit. But here you are going to use, but you are using common emitter amplifier. You are using common emitter amplifier. That is high gain amplifier you are using. There is unity gain amplifier. You are using, here it is high gain amplifier. For unity gain amplifier having the high input impedance mandatory is required. For high gain amplifier, approximately equal to unity gain amplifier, emitter follower is must be required. High input impedance mandatory. But here that high input impedance is not required in this one. And bootstrap you are going to use positive feedback. Here you are going to use negative feedback. You are going to use negative feedback because your collector taking is 180 degrees phase shift. Okay, now that's why it is called negative feedback. You are going to, there you are using is positive feedback. And one more difference between two is, there you are using positive slope, you are using negative slope. The only one different circuits, because of your taking output across collector, that way it is negative slope. Previously you are taking output across emitter, that way it is positive slope. That is the only one difference between, these are the difference between the Miller sweep and next bootstrap circuits. Now see here, initially same condition akkada cheppinattu cheptunnan chudandi. Initially once you can switch on the power supply, under quiescent condition Vi is always positive. Previously you can say that Vi is always positive. Vi is positive means Q1 is on because of VCC nunchi RB is provided such that is entire saturation region. That is on switch. It can act as on switch because Vi is positive. Therefore this is like this, we can go into on state. Now because of here voltage is approximately equal to VCE1 sat, because it can entering into the saturation region. Therefore the voltage approximately equal to 0.3 or 0.2 depending upon type of transfer, depending upon all those things. At the same time here voltage is 0.2. This voltage never drive Q2 into active region. This 0.2 or 0.3 voltage never drive Q2 transfer into active region because that is you are using the high gain amplifier. Amplifier means it should be in active region. It should be in active region. In order to get minimum active region, minimum voltage required is 0.6. Minimum voltage required is 0.6. But what happened? What is the voltage there? What is the voltage? The voltage is only 0.3. That's why that is never entering into the active region. That is never entering into the active region. Therefore this is off. Therefore this voltage across capacitor is always equal to VCC because this is off and this is on. Therefore from this one, this voltage is clamped to VCC. It voltage is clamped to VCC. Means once I am drawing the diagrams. Initially I am drawing the diagram student. Initially మనం ఆన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ పల్స్ ఎలా ఉంది, పాజిటివ్ పల్స్ ఉందండి. అప్ టు పాజిటివ్ పల్స్. దిస్ ఈస్ పల్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. పల్స్ అప్లై చేసే దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఆర్ అవుట్పుట్. వాట్ ఆర్ మై థింగ్స్? వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్, వాట్ ఆర్ మై థింగ్స్? This is equal to VCC. This is VCC. Until this positive is present, until the positive, this is positive trigger is present, it is positive voltage present. This is reference voltage is 0 and this reference voltage is 0. 1 minute. N7.
Okay, Nandi? Until we are not applying negative going trigger pulse, therefore this still remains continuous. When I am going to apply negative going trigger pulse here, this is negative going trigger pulse apply 0 volts. Okay na, negative going trigger pulse negative undalandi, it going to VCC. I am going to apply negative going trigger pulse and pulse width depending upon the requirement. Once it is, this is the output voltage up to this. For this condition, Q1 is off. Q1 is off. Now this is on. Now capacitor is discharging through like this. Therefore, you can get from initially positive and get negative ramp. Capacitor voltage decreases linearly. They are decreasing linearly. That is decreasing. Once it decreasing, how much voltage is required? That is reaches to VC sat. Once again, this becomes మీకు automatically వెళ్ళిపోతుందండి. మన ఎంత టైం దాని ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి గేటింగ్ పల్స్ బట్టి వచ్చేస్తుంది. After that, this is returned to, it will take some time, fraction of time. Once again, enter into the same state. This is the Miller sweep and same action, switching action, that is high gain amplifier. Ante, that is the only one difference. Previously, switching voltage emitter follower is a switching common emitter. That is the only one difference. Everything is same. There is initial voltage Q1 on అయినప్పుడు the capacitor voltage is 0.2 volts. But here it is when the Q1 is on, the voltage is VCC. Capacitor దగ్గర voltage VCC. That is the reason why you are getting negative slope here. This is nothing but Miller sweep circuit diagram, and this is nothing but Miller sweep circuit diagram. See the waveforms. You can get like this waveform. This is the Miller sweep circuit. This is the waveform. Gating pulse, that is nothing but this is the circuit. చూడండి, discharging time period C1 నుంచి discharge అవుతుంది. Therefore C1 into CCSN. TR is equal to charging ఇలా అవుతుంది. Charging తొందరగా అవుతుందండి. That is the reason. This is why this is the output waveforms. Here voltage, see here voltage is 0.2 because అక్కడ saturation కి వచ్చేస్తుంది అక్కడికి. That is never decreasing. Even though if your gating pulse is more, even though after gating pulse is like, let us assume this remains same. ఎంత వరకు ఉంటుందో, because once it is saturation లోకి enter అయితే never changes. This is nothing but this is the Miller sweep circuit. And any doubts you can ask me. Decreasing ramp in boost up, increasing ramp. Here it is decreasing ramp. That is the only one difference. Everything is same and okay na. Anyone doubts you can ask me. తర్వాత derivation చెప్తానండి. Differences చెప్పి derivation చెప్తాను. Any doubts? Anyone? Others, Kritik, Akhil, Abhishek. ఏం డౌట్ ఉందా? ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay, this is one అండి. ఓకేనా? Now see here, the difference between తర్వాత derivation తర్వాత చెప్తాను. Comparison between Miller and bootstrap sweep generators or sweep circuits ఏమని అనొచ్చండి. Therefore one is, first thing is we are using positive feedback. In bootstrap we are using positive feedback. In Miller sweep we are using negative feedback. There you are using positive feedback, you are using negative feedback. In this, that generate positive going ramp. In bootstrap generating positive going ramp. In Miller sweep generating negative going ramp. Next they are using emitter follower, unity gain amplifier. In this emitter follower amplifier, that is nothing but unity gain amplifier you are using. In this common emitter, high gain amplifier you are going to using. High gain amplifier. The amplifier circuit must have very high input impedance. ఎందుకో మీకు డెరివేషన్ వచ్చినప్పుడు వస్తుందండి. Must have very very high input impedance. This is not necessary. You can make, because of common emitter కి emitter follower automatic input impedance 1 plus HFP times of RE ఉంటుంది, which is very very high. But common emitter కి it is very less, not required అండి. This is the difference between Miller sweep and bootstrap. Okay na? Come to derivation part.
come to derivation of sweep speed error. Only మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎర్రర్ ఎప్పుడు అడగడండి, అసలు డెరివేషన్ కూడా లేవు ఎప్పుడు కూడా, ఓన్లీ స్వీప్ స్పీడ్ ఎర్రర్ మాత్రమే డెరివేషన్ చేయమంటారు. ఆ టోటల్ సర్క్యూట్ ని జనరల్ గా డెరివేషన్ చేసినప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ తో రాయమండి. సింపుల్ గా బేసిక్ యాంప్లిఫైర్ రాస్తున్నాం, దాని యొక్క గెయిన్ V0 బై VI, వి ఇన్పుట్ ఎంత ఉంటుందో దట్ ఈస్ VI, దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VI, వోల్టేజ్ గెయిన్ V0 is equal. This is the general diagram of derivation of Miller sweep. బూట్ స్ట్రాప్ కి అయితే ఇన్పుట్ లో కెపాసిటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కెపాసిటర్ వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. అదే బూట్ స్ట్రాప్ తీసుకుంటే మీకు డెరివేషన్ చెప్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్. బూట్ స్ట్రాప్ తీసుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ దేర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ గెట్ కెపాసిటర్. మిగతా సర్క్యూట్ మొత్తం సేమ్ అండి, ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉండదు. బికాస్ ఆఫ్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మిల్లర్ స్వీప్ ఆల్రెడీ చెప్పాం. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మిల్లర్ స్వీప్ మీన్స్ it is connected capacitor between input and output. It capacitor connected between input and output, that's why it is called Miller. Miller configuration lo undi కాబట్టి that's why it is called Miller. And generating sweeps voltage కాబట్టి that's why it is called Miller sweep circuits అన్నారండి. that is the only thing. This is general diagram. ఇది అనేది మనకి V అనేది మనకి మన సర్క్యూట్ లో తీసుకుంటే VCC అండి, తెలుసు కదా. కెపాసిటర్ దగ్గర వోల్టేజ్ అక్రాస్ రీచెస్ టు VCC, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ మన VCC జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం చెప్తున్నానండి. దిస్ ఈజ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. దేర్ఫోర్ ఇన్ దిస్ amplifier is replaced by voltage amplifier, is replaced by simple voltage amplifier కి ఏముంటుందండి, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్, వోల్టేజ్ గెయిన్. ఎలా వస్తుంది జనరల్ రీప్లేస్ చేస్తే, దిస్ రీప్లేస్ చేస్తే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ RI, ఇన్పుట్ సైడ్ ఇది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ సైడ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ అండ్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎంత అయితే గెయిన్ ఉందో గెయిన్ ఇంటూ VI, గెయిన్ ఇంటూ VI, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కాబట్టి తీసుకునేదండి, గెయిన్ ఇంటూ VI. దిస్ ఈస్ R0, this is R0, and this is in between you are going to connect one capacitor. ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ మధ్య కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కెపాసిటర్. డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ ఉందండి, కాకపోతే నేను డ్రా చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుందని ఒకసారి డ్రా చేసి చెప్తున్నాను. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ వన్ రెసిస్టర్, మనం కనెక్ట్ చేసిన రెసిస్టర్. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ మనం అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ V, అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ V, అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ V. And here we are taking output voltage across here. This is the output voltage. Here it is output voltage. Here it is output voltage. Okay నండి. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రమ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం, వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ గా రీప్లేస్ చేస్తున్నాం, బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్. ఈ సర్క్యూట్ రీప్లేస్ చేస్తున్నానండి బికాస్ అవుట్పుట్ కి ఇన్పుట్ కి మధ్య కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్ అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద సేమ్ సర్క్యూట్. See here, this is the same circuit I am written. Okay, and replace చేస్తున్నాం అంతే, సేమ్ సర్క్యూట్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. అదే I am showing like this. Here it is V. This is nothing but V. Okay, ఇది V మర్చిపోయింది. This is V. This is circuit replacement అండి. Therefore VI as it is, this is V0, this is the circuit diagram. Now I am finding VI. VI అంటే VTH అనొచ్చు, దీన్ని VI నే VTH అంటున్నానండి. మీ ఇష్టం, మీరు ఎట్లా రాస్తే డైరెక్షన్ లో రాయొచ్చు. VI కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయొచ్చు, VI కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తున్నానండి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, బికాస్ ఆల్వేస్ అస్యూమ్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ వెరీ బికాస్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ కి అవుట్, బికాస్ యువర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ అపీర్ అవుతుందండి. Therefore voltage drop across this one is 0. Therefore R0 approximately you can assume no voltage drop, and output impedance approximately you can assume no voltage drop kabatti let us assume 0, because voltage drop undadandi, and because voltage amplifier ki output impedance must be very low. Therefore you can assume this one is 0. Now the circuit can be redrawn as, the circuit can be redrawn as, once again same circuit draw chestanu chudandi. Once again I am circuiting same circuit redraw chesanu. దాన్ని R0 0 చేశాను, అంత మించి ఇంకేం చేయలేదు. ఐఎమ్ మేకింగ్ R0 is equal to 0. ఐఎమ్ మేకింగ్ R0 is equal to 0. వోల్టేజ్ డ్రాప్ అప్రాక్సిమేట్ ఈక్వల్ టు AB తీసుకుంటే R0 equal to 0. దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. నౌ ఐఎమ్ ఫైండ్ అవుట్ వోల్టేజ్ హియర్. ఐ వాంట్ ఫైండ్ అవుట్ వోల్టేజ్ హియర్. మీకు జనరల్ గా ఒక మీకు ఇది రాసి దాని ప్రకారం చెప్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ వన్ రెసిస్టర్,
this is another resistor. Here I am voltaging apply is V. This is, let us assume, R1. ఇక్కడ R ఉంది కాబట్టి RI రాస్తున్నానండి. దీని ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ RI. Input impedance RI. I am finding VTH here. VTH అంటున్నాను, మన థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ ప్రకారం ఉంది కాబట్టి VTH అంటున్నాను, అంత మించి ఇంకేం లేదు. VTH అక్కడ వోల్టేజ్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. VTH ఆర్ VI మీరు ఏదన్నా అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. VTH అంటున్నాను. దిస్ ఈస్ diagram. Therefore what happens? VTH is equal to VTH is nothing but VI అండి. VTH is equal to ఏమొస్తుంది, టోటల్ వోల్టేజ్ V ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ RI by RI plus R. RI plus R plus voltage కూడా resistance కూడా find RTH find out చేయొచ్చు కదా. RTH is nothing but RTH is equal to R parallel combination of RI. సేమ్ సెల్ బయాస్ ఎలా ఉందో దాని ప్రకారం చూపిస్తున్నాను, అంత మించి ఇంకేం లేదు. నేను అలా సింప్లిఫై చేస్తున్నాను సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ RI. ఓకేనా అండి? therefore VTH RTH I am finding. ఓకేనా, I am finding VTH and RTH. Now the circuit further simplified as see here, RTH VI nothing but VTH ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. VTH ఫైండ్ అవుట్ చేసాం చూడండి, VTH ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ అది ఎరేజ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకేనా అండి? దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్. పైది వదిలిపెట్టండి. దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్. దీన్ని సింప్లిఫై చేసి రాయలేదా? సారీ అండి, దీన్ని సింప్లిఫై చేసి రాయలే, ఇంకో డయాగ్రామ్. ఓకేనా, సారీ. ఈ డయాగ్రామ్ ఏం లేదండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా డయాగ్రామ్ అలా రాసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కెపాసిటర్ పెడితే సేమ్ ఉంటుందండి, ఇక్కడ కెపాసిటర్ పెడితే సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సారీ అక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయటం మర్చిపోయాను. ఇక్కడ లిజన్, దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే VTH RTH ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉంటుందండి, అంత మించి ఇంకేం లేదు. ఓకేనా, ఈ సర్క్యూట్ ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉంటుందండి, అంత మించి ఇంకేం లేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కెపాసిటర్. VTH RTH VI. వీఆర్ రీప్లేసింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. కంప్లీట్ రీప్లేస్ చేస్తున్నామండి. ఓకేనా, రీప్లేస్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది సర్క్యూట్. ఓకేనా, ఈ సర్క్యూట్ రీప్లేస్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్. దిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ రీప్లేసింగ్ బై లైక్ దట్. నౌ దెర్ ఈస్ ఎర్రర్ అండి, దెర్ ఈస్ ఎ ఫార్ములా. ఓకేనా, అది మీకు హై ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి హై పాస్ ఫిల్టర్ నుంచి డెరివేషన్ చేస్తారు, అవసరం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ చెప్తున్నాను ఆన్సర్. స్వీప్ ఎర్రర్ ఈస్ గివెన్ బై రేషియో ఆఫ్, మీకు change of output voltage at t is equal 0 minus change of output voltage at t is equal infinity by change of voltage output with respect to t is equal to initial value ratio ఉంది కదండి, దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఒక హైపాస్ సర్క్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే యూ కెన్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి. దిస్ ఇస్ ద స్వీప్ వోల్టేజ్. ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుందో, దిస్ ఇస్ ద స్వీప్ వోల్టేజ్. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వెట్ t is equal to infinity. T is equal to infinity. మనం సింప్లిఫై చేస్తే వస్తుందండి, సింప్లిఫై చేసి నేను చెప్తాను, కాకపోతే మనకి డెరివేషన్ అవసరం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫార్ములా చెప్తున్నాను. మనం ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పాం. ES is equal to change of output voltage, change of sweep voltage at t is equal to 0 minus change of sweep output voltage at t is equal to infinity by change of sweep voltage, nothing but output voltage with respect to t is equal to 0 initial value. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ పంపించే చూడండి, దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే you can get this expression. Now from this expression I am going to derive the sweep error. See here, sweep error. Let us assume at t is equal to infinity, what happened? Capacitor act as open circuit because that is under steady state condition. At t is equal to infinity, under steady state condition the capacitor can act as open circuit, then the above circuit can be redrawn as. The circuit diagram redrawn చేశానండి. Therefore V0 ఎంత వస్తుంది? V0 is equal to how much voltage you are getting? V0 is equal to simple A into VI. Simple ga V0 is getting A into VI. Okay, Nandi. Next, come to next.
Same here. V is equal to A into Vi. Simple గా V naught is equal to A into Vi. Vi is equal to VTH. Vi is equal to VTH. ముందుగా రాసాం చూడండి. Vi is equal to VTH. VTH is equal to total voltage into Ri by Ri plus R1. See here. Come to this one. ఇక్కడ వోల్టేజ్ కావాలని నాకు. This voltage is equal to this voltage is equal to V1 is equal to total voltage into same resistance by sum of resistance. Same resistance by sum of resistance. అదే రాసాను చూడండి. VTH is equal to V into Ri by Ri plus R. ఎక్కడ కనుక్కుంటున్నాం? Ri దగ్గర కనుక్కుంటున్నామండి. Therefore Ri plus R. This is nothing but I am getting VTH. ఓకేనా? V into this much. Therefore V naught is equal to VTH value substitute చేస్తున్నాం దీంట్లో. Vi nothing but VTH కాబట్టి ఈ value substituting here. This simplifying. Therefore Vs is equal to, after simplifying this one, you can get Es is equal to, after simplifying you can get Es is equal to, you can simplify చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుందండి? This is the expression. Es is equal to sweep voltage, మనకి ఎంత వోల్టేజ్ కావాలో sweep voltage by gain into VV. మనం అప్లై చేసే వోల్టేజ్ జనరల్ ఇక్కడ మనకి సిసి ఉంటుందండి. మాక్సిమం వోల్టేజ్ అంటే సిసి ఉంటుంది. ఇది సిఎస్. అది మెన్షన్ చేస్తాడు, ప్రాబ్లంలో మెన్షన్ చేస్తాడండి. దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. ఇంటూ దాన్ని సింప్లిఫై చేసి యూ కెన్ గెట్ 1 ప్లస్ R by Ri. ఓకేనా అండి? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్వీప్ సర్క్యూట్. డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఇంతవరకు చాలా ఈరోజు క్లాస్. ఇంత డౌట్ ఉంటే అడగండి. నెక్స్ట్ డెరివేషన్ నెక్స్ట్ మండే చెప్తాను. ఎనీవన్, ఎందుకంటే అప్గ్రేడ్ అవ్వేలోపు అయిపోతుంది. ఎనీవన్ అడగండి అమ్మా. సార్ ఇక్కడ వి నాట్ వాల్యూలో ఏ ఇంటూ వి అని పెట్టాం కదా సార్, ఏ ఇంటూ వి ఎందుకు పెట్టాలి సార్? గెయిన్ ఎప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కదా. గెయిన్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటిది? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. దట్స్ వై ఐ యామ్ టేకింగ్ V naught is equal to A into Vi. ఏ ఇంటూ విఐ సార్ అది. విఐ గెయిన్ ఎప్పుడు కూడా మన గెయిన్ అది వి అంటే నేను బేసిస్ అనుకున్నా సార్. అంటే ఇక్కడ డెరివేషన్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. ఓకే సార్. అక్కడ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది? విసిసి ఓపెన్ సర్క్యూట్ కెపాసిటర్ దగ్గర ఆ విసిసిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. జనరల్ వి తీసుకొని చేశాను నేను. ఓకేనా? యాక్చువల్ గా నేను సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో విసిసి రైట్ కాబట్టి ఆ విసిసి బదులు ఇక్కడ వి అన్నాను అంతే. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎనీవన్ డౌట్స్? ఈ రోజుకి ఇచ్చాలమ్మా. నెక్స్ట్ క్లాస్ మాత్రం మండే చెప్తాను. ఆ డెరివేషన్ చెప్పేసి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. దానికి దీనికి సేమ్ డెరివేషన్. దానికి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఒక్క నిమిషం చెప్తా చూడండి అమ్మా. డెరివేషన్ చెప్పను, దానికి మీరు చేయడానికి ట్రై చేయండి. దానికి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఓకేనా, సేమ్ సర్క్యూట్. దిస్ ఈజ్ ఆర్. ఓకేనా అమ్మా? దిస్ ఈజ్ కెపాసిటర్. నౌ దిస్ ఈజ్ యాంప్లిఫైర్. ఇది యాంప్లిఫైర్ అండి, అంతే. ఇది యాంప్లిఫైర్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. ఇది అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నాం అంతే. ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం. రెసిస్టెన్స్ రాయొద్దు. దిస్ ఈజ్ యూఆర్ టేకింగ్ అవుట్పుట్. ఇది యాంప్లిఫైర్. దిస్ ఈజ్ సి, దిస్ ఈజ్ ఆర్ మనం తీసుకునేదండి. ఇక్కడ వి అప్లై చేస్తున్నాం. బికాజ్ అక్కడ కెపాసిటర్ చూడండి కనెక్ట్ చేస్తుంది, గ్రౌండ్ కును దానికి మధ్య కనెక్ట్ చేస్తుంది, ఇన్పుట్ సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంప్లిఫైర్. సేమ్ సర్క్యూట్. దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, సింపుల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సేమ్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ గా రిప్లేస్ చేయండి దీన్ని. దీన్ని రిప్లేస్ చేస్తే ఏముంటుంది? సేమ్ ట్రై చేయండి అమ్మా. మై ఆర్, దిస్ ఈజ్ కెపాసిటర్, దిస్ ఈజ్ కెపాసిటర్ అండ్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? సేమ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ఐ. ఓకేనండి? రిప్లేస్ చేసి మీరు ట్రై చేయండి. ఆర్ఐ, నెక్స్ట్ ఆర్ఐ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఆర్ఐ తర్వాత ఏమొస్తుందండి? ఇక్కడ వోల్టేజ్ గెయిన్ తెలుసు కదా మీకు. ఏ ఇంటూ ఆర్ విఐ, ఏ ఇంటూ విఐ. సేమ్ అక్కడ ఎలా రిప్లేస్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఎలా రిప్లేస్ చేస్తాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ మధ్య కనెక్షన్ లేదు అంతే. అక్కడ ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మిల్లర్ కెపాసిటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్పుట్ లోనే ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ నాట్, దిస్ ఈజ్ ఆర్ నాట్. ఓకేనండి? ట్రై చేయండి. ఆన్సర్ వస్తే ట్రై చేయండి. సేమ్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి.
దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్. సేమ్ సర్క్యూట్ అండి, ఓకేనా. ఈ సర్క్యూట్ మీరు సింప్లిఫై చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఈ సర్క్యూట్ మీరు సింప్లిఫై చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ V0, దిస్ ఈస్ V0, దట్ ఈస్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది, మైనస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది ఫీడ్బ్యాక్. సారీ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అండి, ఓకేనా. ఈ సర్క్యూట్ లో ఒక డిఫరెన్స్ అండి, ఇక్కడ ఉండదు. 1 minute, ఇక్కడ ఉండదండి. సారీ బికాస్ మనం అవుట్పుట్